ఎప్పటి నుంచో ఫాలో అవుతున్నాను. ఐ కేమ్ స్పెసిఫికల్లీ ఫర్ ద బిజినెస్ మీట్. సో ఐ వాస్ ఫాలోయింగ్ ఫ్రమ్ ద యుఎస్. Okay. When I was in California, I like the some I'm doing entrepreneurship. నాకేది ఒక రోజులో వచ్చింది కదండి. నేను 4 years రేత్రింబావులు కూర్చొని ఒక సిస్టమ్ డిజైన్ చేస్తే నవ్ ఐఎమ్ ద బిగ్ ప్లేయర్ ఇన్ సమ్ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీ. ప్లస్ దాంతోపాటు నేను ఇంకా రీసెర్చ్ చేస్తూ ఐ వాజ్ డెవలపింగ్ ద ఫ్యూచర్ ఓరియంటెడ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ మీద, లేకపోతే న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ మీద, ఫార్మింగ్ మీద. సో ఐ డిడ్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఎవ్రీ సింగిల్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ దట్ ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ టు డూ. సో మీరు అందరూ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎవరో పెడుతున్నారనో వీళ్ళు ఎవరో పెడుతున్నారని కాకుండా ఫస్ట్ యూ డూ ద రీసెర్చ్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్స్ ద పాసిబిలిటీస్ ఇన్ యువర్ ఏరియా. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ప్యాషన్ ఇన్ ఇట్, దెన్ యూ కెన్ మాస్టర్ ఇన్ ఇట్. And then come to the boss wala, they have experts. You can see the videos and you can note down the points. So which is suits to you, then you can implement it in your business. Boss Wala. Be the boss.